Is that true? Yeah, I'm recording. Is that true? In Florida, in vergleich zu da in Jordan. Jordan is a bisschen kiel. Es ist nicht so warm. Sorry, I'm speaking in Yiddish to you, Carrie. Sorry, my bad. It's cool here. No problem. And on that note, the floor is yours. Gut, sehr schön. Shalom Aleichem euch, sehr schön euch zu sehen. Wie ihr euch kennt sehen, ist Nacht bei mir, es ist ein bisschen spät. Aber nun, alles in Ordnung. Ich bin jetzt auf meinem Balkon. Ihr wisst, was das heißt, der Balkon? Ja, like wie ein Balcony. Ja, wie ein Balcony. Ja. A good Russian word. Was du? It's a good Russian word. Yeah, it's exactly, exactly balcon. Yes. Oh, right. Gut. Auf Russisch sagt man euch Balkon. Schön. Yeah, it's Gut. probably came to Yiddish for Russian, for that matter. What? Interessant. Ich habe Hashore. Was ist eine Hashore? Ob ich sage, ich habe Hashore. Was ist eine Hashore? Hashara, like Sheila. I think I have a, I don't know. Ja. Lily, du willst das schon gewusst? Ja, a Hashore is a hypothesis. Ja, a Hashore. Gut, ich will es schreiben. Die Ja, du kennst das, Lily? Hashara, yes, of course. A Hashore is a hypothèse. So it's a synonym for hypothèse. Die Hypothèse. Gut. Es kann sein, es ist euch der Hypothèse. Nur gut, ja. Die Hashore. Geht der Cook auf wie es select sich aus. So take a look at how it's spelled. You know, it's a Hebrew word. So Hashore. Or wie Lily said it, I think in modern Hebrew, what Hashora or something to that effect. Is that right? Yeah, Shara. Yes. Ja, gut. Nur gut. Ich habe Hashore als Russisch sagt man Balkon, auf Jiddisch sagt man euch Balkon und auf Deutsch sagt man euch Balkon. Mein Hashore ist, als es ist gegangen von Deutsch bis Russisch und danach dem rein in Jiddisch. Das ist mein Hashore. Aber du, was weißt du? Oh, man sagt das euch auf Französisch. Ja, das kann sein, als es gewinnt. Es kann sein, dass es gewinnt Französisch, Deutsch, Russisch, Jiddisch. Ja, weil ich weiß, es Sach russische Wörter sind gekommen Tage von Französisch und Deutsch. Zu dem, was die russischen Aristokraten haben gut gekannt, die Sprache. Reden Französisch. Russische Aristokraten reden französische Sach. Ja, na gut. Yeah. Okay, gut. Was, Lily? No, the book War and Peace, half of it is in French. Yeah, half of it is in French. Ja, na gut. Okay, no, gut. Shalom Aleichem. Ich sehe es Gittel, soll ich mit uns? Shalom Aleichem Gittel. Nu, wir wollen anheben wie allemal, wir wollen anheben mit der Schmuz. Heint wird sein öfter ein geringer Tag zu dem, was es steht bei mir, und ich habe nicht genug Keuch öfter zu führen, sehr lebendiger Show, aber wir wollen sehen, es kann sein, es wird sein lebendig beschäftigt, wer was mehr Keuch dick. Yeah, so I just said that possible because of the hour, I won't be as energetic as usual, but that being said, throughout the lesson, I might perk up, so we'll see. Anyway, good. Efter kann ich fragen bei Genele, das letzte Mal, ich habe dich gedarft schneiden. I had to cut you off. You know, I had to cut what you were saying in two. Ja, was hast du gewollt sagen? Either wir sind geweckt. Oh, okay. So you just want me to talk? Yeah, you can say you can talk about whatever you want. You know, you can say how you are, whatever. Yeah. But also I'm remembering that I cut you off last time, so I want to make sure I give you the floor. No, nicht problem, Ken. Good. Heint, ich will zu reden wegen my Serie Bube. Okay, good. Mein Serie Bube sind
sind gewesen die erste Krudim, was Gut. Mhm. was haben geredet, was haben geredet Jiddisch mit mir. Mhm. Ja. Mein Bubi gerufen mir vor Mittag, die sie wollte sagen, setz sich doch auf ein Bänkele vor Mhm. Mittag. Mhm. Mein Serie hat gehabt hold on. Mijn serie had gehad eigene broche voor essen. Mhm. Was ist das gewesen? Ja. Maar ihr wollt sagen 1, 2, 3 Nasch. Das ist komisch. Ja, gut. Naschen, das ist ein gut Wort. Sehr schön. And hold on, let me think. They onheben dem Satz mit Wörter Bekitzer und Gibakuk. Mhm. Und endlich mit genug. Mhm. Sie haben wir haben geredet Jiddisch also die Ingela Duras Mhm. verstehen sie nicht. Gut. Das heißt, das Jiddisch von Ja, die wir wollen jüngeren auch Teures haben sie nicht verstanden. Nicht verstanden. Gut, ich verstehe. Mhm. Ich hab sehr lieb mein Serienbabbe. Ich bin sich zu sehen. Gut, okay. Sehr schön. Ja, Dank. Ja, das ist schön. Was ist Das gut? ist schön. I tried. Nein, das ist gewinn schön. Wir haben verstanden, das ist gewinn gut. Oder ich allein, ich habe verstanden, was du hast gesagt. Das ist gewinn schön. Nur ein paar Sachen. Mhm. Ja, als euch mir will sagen, as Emitzer is a relative. You know, so if we want to say that someone's a relative of someone else, Yeah, we have a word in Yiddish, which is a kroiv. A kroiv. A kroiv. Koref. There. No? Sagt man Take Korev? Ist das Emis, Lily? Korev sagt man? Okay, gut, das ist auch schon mein Toes. Korev. Der Korev. Du weißt was? Ich habe getracht wegen dem Pluralform. Relative is not Krudim. That's what I was reading. Krovim, good. like in Hebrew. Karov is also close. In Hebrew, Karov is Yeah. close in distance. Ja, nur gut. So der Korev ist ein Relative. Und nach Jiddisch, und nach Jiddisch, der Pluralform ist Kroivim. Kroivim. Ja, die So Kroivim. the Dalet is a V sound because it's a Hebrew word. Yeah. Der Base is a vase sound. Ja, Emes. Emes, ja, gut. Die Kroivim. That's why I was reading it. I have never heard. No, haven't alles heard in the Ordnung. word, I just read it. No, alles in Ordnung, ja. So der Korev becomes die Kroivim. Die Kroivim.
Und lahepech zu, that means in contrast to, was Lily hat gesagt in auf modernem Hebräisch. So auf modernem Hebräisch sagt man like krovim oder etwas so, ich weiß nicht, wie man sagt das. Aber auf Jiddisch sagt man kroivim. Das heißt, as der Trop is auf den ersten Ton. Yeah. So the stress is on the first sound, right? So kroivim. Good. Sehr schön. And this is a good word. Yeah. So I wrote it down, not because you did it wrong, Gedele, just so everyone knows what it is. Der Korre, die Kroivim. Then I want to kind of mention, you said, sie haben gereden. Ich dachte, sie haben gerett. Mit der Test auf und so. Sie haben gerett. Ja, so ich will sagen, ist, they spoke Yiddish. Das heißt, sie haben gerett Yiddish. Could I put you on the hold for a second? I'm sorry. Yeah, please do whatever you have to do again. Yeah, it's also good. So again, just the past tense form, and then Genele hat gesagt as a Wort naschen. Was heißt naschen? Oib man nascht auf etwas? Was ist naschen? To snacks. The snack. Good. And since we were talking about naschen, Yeah, it's a snack. The snack. Good. The snack. I think it's made its way into English, maybe, or maybe Yinglish is in there. I don't But know. I think I've heard people say nash. I'm not sure if that's a Jewish American thing or if it's all Americans say that. I have no idea. But I think people do say nash. But I remember it. 1, 2, 3 Nash. Yeah, that's a shame. Since I was Das ist sehr schön. one. Yeah, das ist sehr schön. Good. And because we're talking about nashen, I figured I might also mention different degrees of eating. So we have nashen, which is the snack. And then we also have our regular verb to eat, which is essen. Ja, mit weißt du schon. Ich ess, du ess, und so weiter. Then we also have this other word to eat, which is fressen. Ja, wie ein Hund. Okay, good. Das heißt, Jochen, was ist der Unterschied zwischen essen und fressen? My connection's unstable. Say that again. You broke up. Was ist der Unterschied zwischen essen und fressen? Yo, can you guys hear me? Yeah, I can. Okay, so it must be him. It must be him. Yeah, good. I know. Joachim, can you hear me? Essen and fressen. Yeah. Essen. Ich can hear dich. Okay, so then I'm gonna let maybe Lily or Gittel answer then, just because of connection. So Gittel. Essen heißt a normal Essen man esst und wenn man fressen ist es ist nicht a scheine Weg wie man esst. Sie viel schnell. Es ist kind of like a nicht kein scheine Weg zu essen, ist fressen. Good. Ja, fressen ist Tage, was Chayes tun. Ja, das ist Tage. Ja, so was ist a Chaye? An animal. Ja, an animal. Good. Nicht kein human. Ja, gut. Ja, das ist was a Chaye tut. Geht Acht auf dem Wort Chaye. Yeah, das kommt von Loshen Kodesh. Yeah, so the spelling, it comes from the root for chai, life. Yeah, so it's like a creature, a living creature. Yeah, it's a chaya. And the plural, I'll write that out too for those that don't know Hebrew like myself. Di chayis, di chayis. Yeah. And yeah, so fressen is what an animal does, right? So fressen is sort of animalistic eating a lot, eating in big proportions, eating methily, that sort of thing. Fressen. If someone says that if you had, du hast gut gefresst etwas, that's not a compliment. Like they're trying to insult you, or something to that effect. Yeah. Or if someone is commenting that someone is fressing something, fress, that's also not a compliment. It's definitely not something you want to hear. There is also a noun, a fresser. Yeah, a fresser. Good. What is a fresser? It's a person with usually about a child, you can say. There is a good fresser. Somebody who eats a lot. Yeah, someone who eats a lot. Yeah, this is a fresser. An eater. You also have the word eater, which is der Esser. So there's both der Fresser and der Esser, and you have the nuances of eating there. Now, important to note, this is sort of out of nowhere, but fresser, words have connotations, right? Words have different meanings and that sort of thing. Fresser is also common as a word for like
cannibal, so like Menschenfresser. Yep, me es nicht Menschen, me fresst Menschen. That's kind of the thing. So that's something to know, right? If you ever write like a short story about a cannibal, then you know the right word. Me So fresst, cannibalism, Menschenfresser? Menschenfresser. Yep, as if he's a cannibal, is a Menschenfresser. Good. Yeah. There's also something, well, I will tell you just the first beginning of the sentence. Esst wie a Fegele und wie a Pferd. You know this? Yeah. I know That's this it, yeah. one. Okay. Yes, Okay. Yeah, good. Wenn Was noch? ich bin Jingle ist so gewesen a Delicatessen Mhm. on Broadway Gasse in Chicago, der Purple Pickle, und sie haben große Sandwich, der Fresser, der Broadway Fresser, und Ja. 7 Fleischicks, roast beef, pastrami, salami, turkey, gehackte Leber und zwei andere. Und das ist ginormous. Ja, sehr schön. Ja, gut, so das ist Tagesfresser. Ja. Gut. Ja, mit das. Generell. Du hast gewollt sagen, I missed so long after my grandparents. Yeah. Right towards the end, you use this verb banken. Yeah. Auf Yiddish, to miss is banken noch etwas. Yeah. Banken noch etwas. Yeah. So for example, I miss you is ich bank noch dir. Ich bank noch dir. Yeah. So banking can mean a couple things. Okay. Yeah. So you wouldn't use sich there. So banken can mean a couple things. So banken means to long, to yearn, or to miss. Yeah. It kind of has all those things in up with itself. To say specifically, I miss a person or I'm missing something. Usually Yiddish speakers say I long after it. So literally, ich bank noch etwas. I long after that. So like, if I had a loved one I haven't seen in a long time, I might write to them in the letter, ich bank noch dir. Ich bank noch dir. Right there. Gut. Und ja, ich meine, das ist das. Sehr schön, Kendall, sehr schön. Okay, Efsher Lily, was machst du? Danke, alles ist in Ordnung. We're still in Miami. We are, how to say it all of a sudden. Was wirst du sagen? How would you say? We are still in Miami. Wir sind noch als in Miami. Noch als in Miami, ja. Unsere Sohn hat gekommen vor 2 Tagen, gewinnt mit uns, gewinnt sehr, sehr gut und alles ist in Ordnung. Danke, alles ist in Ordnung. Sehr schön. Sehr schön zu hören. Und wie heiß ist das in Miami? Sehr heiß, it's 80 Grad. Oh, ja. Das ist heißer wie da. Das ist heißer wie da. Du it's in Israel or Jordan? Jordan. Ich bin in Jordan. Ja. Jordan auf Yiddish ist Jordan. Der Jordan. Yarden, like Hebrew. Yarden. Like Hebrew. Wie Hebrew, ja. Jordan. Ja. Du bist gegangen zu Petra? Wir trachten wegen dem. Es ist möglich, als in die kommende Woche wollen wir gehen. Es ist möglich, wir wollen sagen. Ja, ich will gehen. Die Frage ist, also ich bin da mit der Mama und sie soll sich abruhen ein bisschen. Ja, da neben dem Yam HaMalach. Der Yam HaMalach. Was ist der Yam HaMalach? Yam is a sea. Yes. Ja, Yam is a sea. Was ist der Yam HaMalach? Is it Dead Sea? Jordan. The Dead Sea. It's the Dead Sea. The Dead Sea. Comes The Yam from HaMalach. Yeah, comes from Melach. Melach in Hebrew is salt. Yeah, salt. So the Yam HaMelech is the salty sea or the sea of salt. The Yam HaMelech, which is interesting. So Hebrew and Yiddish don't say necessarily the Dead Sea; they say the salty sea, which is interesting. But the Yam HaMelech. Wir sind da, weil die Mama soll sich abruhen.
ein bisschen. Ja, so, wir wollen sehen, ja. So, wir wollen sehen, ob wir wollen gehen kein Petra. Ich hoffe so, aber ja, sie hängt sich ab. Ja, gut. Was habe ich gewollt sagen? Okay, gut. Danke, Lily. Just something very small about this phrase I used. Noch als. Yeah, als is optional. Noch als, it means yet or still. Yeah, noch als. It can mean after all. Yeah, that's correct. So without at the end of a sentence or something, or at the middle, it means after all, or it can mean after all. But noch or noch als also can mean yet or still, sort of thing. If you put a negation after noch, it means not yet. So that's how you get noch nicht. Noch nicht, das heißt not yet. Yeah, noch nicht. Noch nicht. Yeah, genau. Just a quick question, because you start talking about if you want to say this something, you said mit, but if you want to say without, what you would say for that? Man sagt, wie sagt man without? Ja, ich frage, wie sagt man without? Wie sagt man? Oh. Without. Yeah, no, I'm asking the class. Ja, wie sagt man without? Nun. Nu, bekend. Mit Was mehr. ist, wait, Und? ich habe nicht gehört. Oh, gut, Mark, on. Ja, gut, on. On, Without okay. is on. On. Because- Ja, Mark sagt zu dem, was sein Akzent ist ein bisschen ukrainischer. Und geht euch. Aber geht das ist ein polnischer. Und in Polen und Ungarn sagt man aber but auf Standard Yiddish sagt man on. Yeah, on. And that just means without. Yeah. So mit is with, on is without. Und. Ja. Und. Gut. Okay, Gito, was machst du heute? Okay, ich mach gut, alles ist gut. Ich gegangen zu Clyde Repetition for Carmen in der Lyric Opera Nächten. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben euch dort gehabt am Mittag. Und gegessen, nicht fressen, gegessen. Gegessen. Gut, gut. Eine Mittag. Gut. Sehr schön. Dem Opera-Tag, this weekend, Opera-Tag. Weekend is the Softwoch. Okay, dem Soft. Oh, sorry. I said that wrong. Okay. End of the week. Okay. Dem Softwoch. Mein Einekel hat 15 Geburtstag. Sehr schön. Das ist sehr schön. Und wird nehmen Photography Schule in der Schule. Oh, sehr schön. Aber so mir hab gekauft ihm Kameraapparat. Kamera. Mit, ja, wie bei Kameras kann man sagen. Ja, Kamera mit Lenses. Jetzt statieren wie Kamera, nicht the phone, but emistige Kamera. So, ist sehr zufrieden mit das. Gut. Sehr schön. Eine schöne Matone. Ja, sehr schön. Ja. Sehr schön. So, ja. Gut. Okay. Das ist gut zu wissen. Hat dein Einekel. Was? Fill your hat dein Einekel. 15. Er ist alt 15 Jahre. Ist in der ersten Jahr in High School. Gut. Ja. Gut, okay. Ot will ich euch weisen, something that's very confusing for English speakers. Yeah, I'm going to show you something that's a little confusing for English speakers. So, wie sagt man auf Yiddish a photographer? A photographer. If Emetzer is a photographer, was sagt man auf Yiddish? A photographer.
builder, a builder? No, a Name? builder is Good. pictures. Is a photograph. Oh, is a photograph. Photograph, A photograph. Name, nicht is a photograph. Punkt. So, So photograph Yeah. is a picture. name, photograph is a photographer. Really? Ja, Emes. Ja, Emes. Du kennst es. Du kennst es noch so. Ja, a photographer is a photograph. It's the photograph. Und a photograph is a build or an image. A build or an image is a photograph. Ja, aber You hate build. A build. ja, is a- build is probably the most common. Yeah. So das Bild, this is neutral, but der Fotograf is a photographer. Oh. Yeah. And the reason for this is that there are many professions in Yiddish that take the af ending, where in English we say afer. Yeah. Oh. So an example is like, so auf English sagt man a photographer, auf Yiddish a Fotograf, auf English sagt man ethnographer, auf Yiddish sagt man ethnograph. Yeah. Auf English sagt man a cartographer, auf Yiddish sagt man Kartograf, und so weiter. Yeah. So often in English, when you have an afer ending, so cartographer, ethnographer, photographer, whatever, auf Yiddish, it usually ends with an af ending. Yeah. So photograph. Same thing with of. So like a philosopher is a philosoph. Oh, Is a philosoph. Nicht kein Philosopher, is a philosoph. Ja, so man hat nicht kein da. Gut, sehr schön. Und Ja. Mazel Tov und bis 120 zu deinem Enkel. Sehr schön. A Freiliche Gut. Geburtstag. Ja, freilichen Geburtstag. Dank zu alle. Ja, okay, gut. Efscher Jochenen, was machst du? Dienstag ist gewesen Purim. Ich habe gegangen in Schule und gehört dem Megillah, dem ganz Megillah. Und let's see. Heint, ich so ein Grappe Dröbel. Und das ist alles ist gut. Weil einige wir haben gesund, Baruch Hashem. Gut, sehr schön. Sehr schön. Und Marc, was machst du? Mir ist gut. Ich habe gehabt eine gute Woche. Le Covid Purim habe ich gemacht Hommentaschen. Gut, sehr schön. Eine Sache, so viel, über 100. Über 100 Hommentaschen, ja, sehr Sache. Sehr Sache. Ja, das ist schön. Und was hast du reingestellt in die Hommentaschen? Das heißt, was hast du reingestellt? Das heißt, rein in Hommentaschen, was hast du gestellt? You mean like the fillings? Ja. Mohn, Fleim, Schokolade mit Nies. Okay, gut. What's it's like apricot? Apricot? Oh, Emmett, Lily, weißt du, wie soll man sagt Apricot? Yiddish? I think maybe this. Ja, das ist ein Wort. Ja, das ist ein Wort, was ich keinmal nicht genutzt habe. Apricot. Ich kenne es noch so. Aber ja, extra Apricot ist etwas so eins. An Apricot is an Aprikos. An Aprikos. Der Aprikos. Another Russian word. Ja, gut. Und Trinkst du ein bisschen? Ja, hast du getrunken ein bisschen? Auf Purim? Sicher? Während Schicker. Sicher? Gut. Excuse me. Ja, gut. Gut, sehr, sehr fein. Ja, Lily. In Israel, the Hommentaschen, they always put mac, poppy seeds.
Okay. Easter, they, they do it with different things, but the popular, Ja. the Mhm. traditional. Und Mark hat euch getan dieselbe gesagt. Hat reingestellt, Mon. Ja, Mon. was ist Jiddisch für Papi? Oh, Ja, Mon. Ja. Es ist euch das Wort für opium, Mon, Papi, opium, same word, but that's to be expected, right? Because it's the same flower. But isn't Mon also flower? Yeah, it's the flower, it's the drug, it's all of it. Mon. Yeah, Mon. drugs? Mon? So mon means literally the poppy flower or the poppy seed, a mon, and it means both opium and poppies because they're the same thing in reality. Ich habe gehört, am ersten Mon Bagel, a Mon, Mon, darf man nicht werden tested. Man kann werden für drugs. Weil man macht mon von mon. Ja, also es ist dieselbe Sache. Ja, wir können euch sagen nach Jiddisch Opium, ja, and Opium Mon, if you want to like be super specific and know what you're talking about. But generally speaking, in Yiddish, the word for the drug and the flower is the same. Mon, also the same for the seeds. You can say Mon Nissen. Yeah, no, that's nuts. Seeds. Mon Keimen. Ja, das ist eins. Wie sagt man Seed? Kein, meine ich? Es ist kein. Es ist kein. Ja. Meine es ist euch Säumen. Ja, Mon Säumen kann man euch sagen. Ja. Ja, das heißt nur gut. Sehr schön. Ja, Dank, Mark. Ich meine es, dass es gewinnen alle, was haben geredet. Ja, ich habe gefragt bei allen. Okay, good. So today's going to be a song day. We talk about a lot of songs. You might have seen the homework that I did ask that you might look through some songs and see if you can identify some converbs, and we'll talk about them in context of the song. But before we go to the songs you guys may have found, on occasion of Purim, because we didn't see each other on Purim, there's a very important song you all should know. It's like a rite of passage for Yiddish students, and if you haven't heard it already, which you very well may have, I think we should go through it today. Has anyone heard the song Hop meine Hommentaschen? Ist das bekannt bei euch? Nein. Ja, und Jachne Dwosche? Jachne Dwosche. Aha. Jachne Dwosche vor dem Stott. Okay, gut. Wir werden gedacht. So, auf Purim oder Purim singt man auf Jiddisch ein bekanntes Lied, ein Folklied, was heißt Hop meine Hommentaschen. Hop, let me das schreiben. Hop meine Hommentaschen. Like take my Hommentaschen? Hop, das heißt up. It's just like an expression. It's like an exclamation. Hop meine Hommentaschen. So was wir wollen tun, ist wir wollen zuhören zu erfreuen, was wird es singen, und danach wir wollen einen Guck geben nach die Wörter. Ja, und wir wollen es euch singen, und danach wollen wir reden wegen anderer Lieder. So, das heißt es, okay, für unser, Carrie, do you happen to be there? Carrie, do you happen to be there by any chance? I'm gonna text him real fast. I just need screen sharing ability. Yeah, are you? Sorry about the delay. Gut. Okay. Ich habe ihn getextet. Wir werden sehen, ob entfernt. Carrie, sag etwas. If not, if Carrie does not come to our rescue, I will just play the song audio, and we can just talk about what you hear. But I would love to be able to show you the person singing it and also the words. Okay, great. Carrie says I have screen sharing now. Let me see. Great. Okay. There we go.
go hab meine Hommentaschen. Jach ne Wasche fort in Stadt, halt sich in ein Pagen. Sie darf bei purem Käufen Mehl, Hommentaschen backen. Hab meine Hommentaschen, hab meine Weiße, hab mit meiner Hommentaschen, hat passiert am Meise. Sie geht da rings, geht da Schnee, sie kapelt von die Dächer. Jach ne Viertchen Kornmehl in a Sack mit Löcher. Hab meine Hommentaschen, hab meine Weiße, hab mit meiner Hommentaschen, hat passiert am Meise. Jach ne Viertchen Schalachmones zu der Mumme jente. 2, 3 schwarze Hommentaschen, halb Bräu, halb verbrennte. Hab meine Hommentaschen, hab meine Weiße, hab mit meiner Hommentaschen, hat passiert am Meise. Okay, gut, sehr schön. Das ist Hot meine Hommentaschen. Das ist ein sehr bekanntes Lied. Ich kann das singen. Ich singe das Sache, Marshall. Und ich hab sich gelernt, das Lied, wenn ich bin gewähnt, Talmud für Jiddisch. Ja, wenn ich hab sich angehoben. Gut, Ot sind die Wörter, ich will das beweisen. 1 Sekunde. Ich will sich teilen mit dem Ekran. Gut, okay. Ihr kennt sehen? Ja, Okay, gut. Lass mich das vergrößern. Okay, gut. So, hop meine Hommentaschen. Hommentaschen. Ja? So goes, Jach ne Dwosche fort in Stadt, halt sich in ein Packen. Okay, halt sich in ein. Was heißt halten sich in ein? Oder halten in ein? to hold. She's held in Packen is a traffic, like a traffic or what? What's In a packen? place? Nein. So halten, das ist interessant. So halten literally means to hold something. Hold, Yep, hold literally. something. In this case, if you say halten in ein, that means you are in the middle of doing something. Oh, halt sich. Yeah. So halt sich in ein packen means she is in the middle of packing up her things. Packing. Oh, right. So Packing. packen heißt to pack something. Yeah, Yes, so klingt wie English. Yeah. Halt sich in ein packen heißt she's packing up her things continuously. You know, it's a current simultaneous action. Halt sich in ein. Yeah. So jach ne Dwosche fort in Stadt. Halt sich in ein Packen. Yeah. So jach ne Dwosche fort in Stadt. She travels into the city. Yeah. And she's in the middle of packing her things. Yeah. Sie darf auf Purim kaufen Mehl. Was ist Mehl? Meal, wheat, Flour. flour. Yeah. Flour. It's cornmeal or flour. He has to buy some flour. Yeah, she has to buy flour. Favos. Backen Hommentaschen. To bake Ja, the Hommentaschen backen. Ja, sehr schön. Fantastisch. Und dann noch dem singt man, hopp meine Hommentaschen, hopp meine Weiße, hopp mit meiner Hommentaschen, hopp passiert der Meise. Gut. Why weiße? Hot meine Gut. Weiße. Favos Weiße. Was meint ihr? Favos Weiße. What? Nein. Mice is a story. Like a, No, Ja, Weiße. aber Weiße. Favos Weiße. Weiße ist Meine white. Weiße. White. Why? Ja, favos Weiße. Nicht verbrennt. Nicht gebräunt. Ja, es ist nicht verbrennt. It's good, nice, little, beautiful Hamantaschen. Yeah, not burnt. Yeah, she wants to make the perfect Hamantaschen, which I guess is sort of white beigey in color. Yeah, meine Weiße. So that's why she refers to them. She refers to them as her little white things. You know, her little like white good Hamantaschen. Hop mit meiner Hamantaschen. Then we have this line here. Hot passiert der Meise. Was Oh, heißt this is the one. das? Hot So- passiert der Meise. a story happened or something happened. She has to Ja. tell a story. Na gut, A ist saga. das nur? Yeah, good. A saga, Eyshe. So this is not only that a story happened. It's like, you know, there's a whole hubbub, right? Like it's entire. Right. Yeah, there's an entire event, something important or consequential happened. Yeah, there was a hubbub.
a saga, yeah, hot passiert am meiste. If I say something, for example, if I was telling you all a story and I said, oi, das ist gewesen eine ganze meiste. Was heißt das? Quite a story. Quite Like a big story. event, like it happened, a big event, a big Yeah, to do. yeah. It's a long story, a big to do, a big hubbub. So that's what this means here. Hot passiert am meiste is not just that a story happened. It's that, oh, it was a huge story what happened. It was a hubbub. It was a sort of event. Yeah. Then we have es geht der Regen, es geht der Schnee. Was heißt das? It's raining, it's snowing. Gut. Yeah. It's the Kapit. It's the Kapit von die Decker. Von die Dächer. Was heißt das? From Russian also, kapli is drops. It Good. drops are falling from the roof. Good. So let's take a look at this verb because it's worth us looking at. If you can see the chat, I encourage looking there because I'm going to show you something odd about this verb. This verb is kappen. Ot wie Lily hat es gesagt. Und ja, das kommt Tage von Slavisch. Das kommt von slavische Sprachen. Und das heißt to drop, to fall, to be little droplets. Yeah, kappen. Now, here's what makes this verb interesting. Yeah. You'll notice that in the third person, it's conjugated es kapit. Kapit. Why is that weird? According to our normal conjugation rules. Can anyone tell me? Is that weird? And if so, why? Well, I would think that it means it's dripping. It's dripping as kapit. Yeah. So meaning wise, it does mean to drip, to drop. Yeah. But look, I'm talking about the form of the verb itself. Oh. Yeah. So that the form of the verb itself, if we take this infinitive kappen and we conjugate it as kapit, what's odd about that? What's odd about the form of this verb? I mean, normally you wouldn't have the extra ion. Yeah. Good. It's just cop. Good. Because So why do we have that extra ion? Yeah, that's kind of the answer I'm about to give you, so don't worry if you don't know. But you have the extra ion because only in words that come from Slavic backgrounds can you find a verb root that ends in an ion. So it doesn't get chopped off. So I'll give you an example. If we have a verb like danken. Was heißt danke? To thank someone, no, thank you. To thank. Good. Danke. Lily, how would I say I thank you? Ich danke dir. Okay, ich dank dir. Not ich danke. Yeah, ich dank. So what happens when you conjugate danken? Danke. What drops off of danken when you conjugate? der iron geht raus. The iron geht raus. Yeah. So the iron is there in the infinitive, but then it drops off suddenly when you conjugate it. Yeah. Ich dank. Du dankst. It's not ich danke, du dankest. It is ich dank, du dankst. Yeah. What is the reason for this? Why does the iron geht raus? Wie Joachim hat das gesagt? Ich weiß nicht. Du weißt nicht. So the ein goes away because when we conjugate Yiddish verbs, for example, in the first person, we only keep the actual root of the verb. Yeah. So here, I'll give you another example. There are famous schreiben. Yeah. If I wanted to say I write, wie sagt man I write? Ich schreibe. Ich schreibe. Ich schreibe. Yeah. We're cutting off the nun. Schreiben. And we're writing it with only the verb, with only the root form of the verb in the first person. Yeah. And this goes for any first person verb. For example, any normal first person verb. So something like I could say lernen. How do I say I teach? Ich lerne. Ich lerne. Not ich lerne. Ich lerne. Yeah. So oftentimes in the infinitive form, in many, many Yiddish verbs, we see that there is an ein that's inserted between the end of the root and the infinitive ending. Yeah, like in lernen, like in leyenen, like in danken. Dank. Yeah, and we say ich dank, ich leyen. Yeah,
the conjugation should be very familiar to you, but maybe you haven't thought yet about why that ayin gets dropped off or not. Yeah, and the answer Just is does, yeah. it just does. It's because the reason the ayin exists in the infinitive in the first place is for ease of pronunciation. Yeah, so there are times in Yiddish if a verb ends in an n, if it ends in a mem, if it ends in a kof, and if it ends in a gimel, and sometimes if it ends in the lamed, that you add an ayin in the infinitive form, just for ease of pronunciation. Yeah, so that's why we get things like sometimes lamed. That's how we get things like, for example, springen. Yeah, springen, to jump. It's not springen, it's springen. Yeah, springen. The ayin gets added. Yeah, so this is sort of a general rule in Yiddish where an ayin is added. So we expect it to always drop off. Yeah, springen becomes ich spring. Leyenen becomes ich leyen. Danken becomes ich dank. Now we have this weird verb kappen. Kappen, somehow in its conjugated form, it Der becomes Ayin bleibt. it becomes sakapit. Yeah, when Mark correctly said we might expect sakat. Yeah, sakat. Right, just like lernen, dank, und so weiter, spring, we expect that ayin to fall off. The reason the ayin stays, I'm speaking with the Yiddish accent, the reason the ayin stays is because in many verbs that come from Slavic languages, as I mentioned before, the ayin is part of the verb root. So it remains. You know, the verb is not kap, it's kapit. Ich sekapit. You know, the ayin is part of the root. I'll give you kind of some more examples to make this clearer. A verb like chromchen. This is a verb you might not have heard before. Chromchen. Was heißt chromchen? Efter Lily und Genela Basin? Chromchen. Chromchen. I think maybe it's crabs, I'm not sure. Good. Chromchen, extra kommt vom Polish, nicht Russisch, ich weiß nicht. Aber chromchen heißt to chew or to crunch. Yeah, to chew, to crunch. Chromchen. Analogy. Yeah. Chromchen is to chew, to crunch. Chromchen. Now, normally, we see this ayin in the infinitive, and we might expect a form, which is wrong, like ich chromch. Yeah, just with the ending. Ich chromch. But in many Slavic words, as I mentioned, this ayin becomes a part of the ending. So that's why when you conjugate this verb, I chew or I crunch, you get ich chromche. Ich chromche. Ich chromche. Ich chromche. All of this to say is that in Russian, chromchen is a crunch. If you so he's to chew or to crunch. Yep, ich chromche, and you said chew, and if you look at the Russian, which is chrumket, which is, and that's crunching, not chewing. Yo, it's both of Yiddish. Oh, it's both on Yiddish. Okay. Yeah. So he's to chew, to crunch, both. It's like you're crunching, chewing. Yeah, ich chromche. All of this to say, not something you have to worry about right now, but all of this to say is that you're going to encounter weirdly conjugated Slavic verbs that sometimes have an ayin at the end. And the reason is not because of some like weird exception. It's just because Slavic words often end in ayin in their verb stem. Yeah, so that's how we get sakapit. Sakapit. So skater Regen, skater Schnee, skapit von die Dächer. Was sind Dächer? The roof. Roofs. Roofs. Gut. Und was ist der? Zwei Dächer. Gut. A Dach, zwei Dächer. Sehr schön. Jachne, vier schon. Und auf a briskets is a deckel. Ja, gut. Jachne, vier schon die Cornmehl. Was ist Cornmehl? Cornmeal. I'm sorry. No. I blew it. It's rye. It's rye. It's It's rye. Yeah. So corn
of Yiddish can mean corn, but it also can mean like a sort of maize or rye. Yeah. Right. So Yachne wird schon die Kornmehl. Das heißt rye, cornmeal, not cornmeal, but here, 1 second. I'm sitting at a kind of weird It's angle. rye, it's not Yeah. That's right. What is Yachne? There's Yachne, I couldn't pick that up. Is it? It's the Ah. feminine of or is it Yochanan. Is it a Yeah. person? Is Yeah. it a Yachne, Yeah. yes, great It- question, Gito. It's Our protagonist of our story her is name? Yachne Dvoshe is her name. That's the Yachne name. Dvoshe. It's the first 2 words in the song. Yeah. Yachne Dvoshe. So it goes Yachne Dvoshe for Finstadt. Yeah. Okay, So Yachne Dvoshe goes into the city. so she's telling the story about Yachne it's for- Dorsha. Yeah. The singer. yeah, Yeah. it's a The story singer of- is Singer telling a story. that, Yeah. a lead from Yachne Dorsha. Yeah. And the lead. I the remember- lead. I'm sorry for interrupting, but I remember It's okay. back from my childhood, and we were saying, "Why are you acting like Yachne Dvoisa?" That's my grandmother used to say, and I remember Yeah. that. Yeah. Ich Ja. habe gehört, Yachne It's is a name, a Yachne. schöne Wort. Oh. A Yachne is, I don't know, Yachne is a Mädel, versus, I don't know, es ist nicht eine schöne Wort zu Yachne. It's not complimentary. It's not complimentary. So See, I would hear people sarcastically referring to some woman as a yakna, and it was Yakna. not meant. So, yeah. So what's happening here is that this is not just a song that came from that woman. This is an incredibly popular song based off an incredibly stereotypical folk character, which is Yeah. Yachne Dvoshe. yeah. There are many of these sort of folk characters in Yiddish. Like for example, Herschel Ostropolier. Or like the wise men of Chelm, if you've heard of them. And there's Yeah. more. Sholem Shachna. There's lots of words and kind of folk characters that exist floating around. Yachne Dvoshe is one of them. Yachne Dvoshe is sort of the personified, sort of small, maybe not particularly pretty, just to kind of be true to the stereotype, kind of older woman. Yeah, Yachne Dvoshe. She's the kind of the stereotypical Jewish grandmother sort of thing. And I'm just kind of explaining the stereotype. Yo, Lily. Yeah, from what I know, in Hebrew, they also use this Yachne, this expression. Yachne has nothing to do with age. It's the character. It's a Right. gossiper. Yeah. Someone kind of looks neglect. Yeah, Gossiper. so of Yiddish, the gossiper is usually a yente. Yeah. Yeah. So the song plays with both. There's a Yachne Dvoshe and a Muma Yente. They're both sort of stereotypical, right? Maybe not so flattering pictures of Eastern European Jewish older They're women. definitely negative. Yeah, so just kind of, I want to make that clear. You said something about a yakna might be like a grandmother. A booby is the opposite of a yakna. No, so yes and no. So yes, a bubbe, that word bubbe has very loving connotations to it. A yachna is also a sort of older Jewish woman figure, who's likely a grandmother, who's likely, et cetera, et cetera. She has certain stereotypes of an older Jewish woman. It carries that sort of feel to it. Yachne Dvoshe. I'm telling you, if you look up any kind of representation of a Yachne Dvoshe, it's going to be an older woman. She's going to be tiny. It's going to carry certain stereotypes of an Eastern European Jewish woman. So not incredibly flattering. Also sometimes based off some misogynistic portrayals, of course. But it's a very old folk song. So Yachne Dvoshe, is our protagonist. And I learned this as a Yiddish speaker. It's a very, it's like I think the most popular Purim song among Yiddish speakers that I've heard. Yachne Dvoshe for Finstadt. Let me go on. It's raining and it's snowing. The kapet von die Dächer. Yachne führt schon die Kornmehl. She's carrying it in was? In a Sack mit Lecher. Was denn in Lecher? Holes. In it. Holes. Good. Bag So of she's carrying rye in a bag of holes. In a Sack mit Lecher. And then you repeat the refrain. Hop meine Homentaschen, hop meine Weiße, hop mit meine Homentaschen, hop passiert am Eise. And then you get to the end. Yachne trog schon
Shalachmonis. Was sind Shalachmonis? שלח מנות, the presents. Yeah. Gifts of food that you give on Purim to the Good. people in the community. Shalachmonis, sehr schön. People Ja, contribute. so sie sind Purim Matonis oder Tzedekes, gut. And she carries the gifts of the Homentaschen. Zu der Mumeyente. But what kind of Homentaschen does she bring? Zwei, drei Homentaschen. Halb Roy. Was ist Roy? Half is a Half big raw. roll. Yo, raw. Good. Roy is half raw. raw. Auf Yiddish. Roy. Halb Roy. So that's half raw. Halb verbrennte. Burned. Half Yeah, so part of them are raw, part of them are burnt. yeah, good. Halb Roy, halb verbrennte, and then repeat. Burnt. Mein Homentaschen hat meine Weiße, hat meine Homentaschen hat passiert am Meise. Good. There's lots and lots of, I can even show you if I go to YouTube and I type in hat meine Homentaschen here. Many renditions of of my it. Homentaschen. Yeah, many renditions of it. You know, things like you know, wait 1 second. Here's another representation of it that might be interesting. 1 second. Oh, I don't think you guys are seeing. 1 second. Say it again because I got. Jachne vor den Stadt, sie hält sich in ein Packen, sie hält sich in ein Packen, sie fährt auf Purim kaufen Mehl, Homentaschen backen, sie fährt auf Purim kaufen Mehl, Homentaschen backen, hopp meine Homentaschen, hopp meine Weiße, hopp mit meine Homentaschen, hat passiert am Meise. Hopp mit meine, hopp mit deine, hat passiert am Meise. Hopp mit meine, hopp mit deine, hat passiert am Meise. Es geht da Regen, es fällt a Schnee, es kappet von die Dächer, es kappet von die Dächer. Jachne wird schon die Kormel, in a Sack mit Lecher, Jachne wird schon die Kormel, in a Sack mit Lecher. Hopp, meine Homentaschen. Yeah, good. Yeah, so that's another version, an andere Version. Yeah, und es ist da a Sach und a Sach und a Sach und a Sach. Ja, gut. Und ich habe nicht gewusst, dass es basiert auf ukrainischen Volkslied, aber es steht geschrieben. In the beginning, it said it was based on a Ukrainian folk song. I didn't know that. Yeah, so it has its roots in Ukraine. It's true. What? Say it again? Really? Doesn't say it's true. Yeah. However, the woman who made that video, Asya Weissman-Schulman, is the head teacher at the Yiddish Book Center. So if she says it's based on a Ukrainian folk song, Probably it is. I might delegate to her expertise over mine. What kind of Ukrainian folk song is made of? Just a Ukrainian folk song. You know, I probably the idea or the melody or whatever is based on a Ukrainian folk song, and then it's taken and made a little Yiddish song. Okay. That woman in the shopping cart did not look like a yenta. Yo, and the reason for that is also probably that I know Asya Weissman-Schulman. She probably, yeah, that's kind of a modern reimagining of the. Yeah, okay. Okay, good. Dank Eich. We ended up spending the entire time on Purim. Apologies about that, but next time we'll work more on Konverben and more songs. Good. Can you sing Tumbalalaika next time? That's my thing. Actually, Gene, I think there are some Konverben in Tumbalalaika, and it's on Yidli, on the website I sent. So if you want to find the separable prefixes in Tumbalalaika and take them to next class, we absolutely can sing Tumbalalaika. Yeah. Yeah, we absolutely can. Okay, good.
Okay, Dank euch. Seid mir Dank. gesund. If you haven't already, take a look at the website I sent and find some separable prefixes. We'll work on them next time. Yeah. Okay. Sounds good. Thank you, Seid mir gesund. Schönen Dank, sehr gesund. Seid gesund. Ja, sehr gesund.